Hi everyone, welcome back to Dr. Soros's classes, and we were doing a series of PUBDET questions. So basically people or students who want to join Presidency University or Presidency College for their bachelor degree, and it is for them especially, it is created for them, but people it's CUET students, CUET students can also get relevant questions from here. You can study from here as well. So it's not that it's just because it's PUBDET, so PUBDET students will only study, because we have picked up questions that will be beneficial for both PUBDET and CUET. So it's a question from our previous papers of PUBDET Geography. So we are doing PUBDET Geography question series, and we have already done 2 questions. 3 questions are still left out, as I have already said that 5 questions or 5 series of questions will be we will be doing, and now this is the third one. Okay, so before I start, I hope all my students are watching my video and they are learning from those videos, and I hope that you guys are not facing any problem. So if you see that you have got some doubt and you need some clarifications, for that purpose we have given you a number over here, 9062395123. You can call us, WhatsApp us, ping us, and let us know your doubt. You can share your problems, we will try to help you out. You can also sit for mock test. Study materials are also available with us. So any kind of academic related issue to your subject, in your subject, please call us and let us know. We will try to help you out as much as we can do, our we can just try our level best. Okay, now let's focus on the question. The Gender Development Index excludes, according to UN, political participation of women, mental health of women, domestic violence against women, and all of these. Gender Development Index যে বিষয়ে অগ্রাহ্য করা হয়, জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, নারীর মানসিক স্বাস্থ্য, নারীর প্রতি গৃহে অত্যাচার, পূর্বোক্ত প্রতিটি. First you try, then I'll. Okay, so what is a Gender Development Index? Let's come over here. Let's start from here. What is Gender Development Index if you are talking about? Anybody, any idea? Any idea? So basically it is GDI, okay, and GDI does what? GDI measures gender gaps in human development achievements. So gender gaps, okay, gaps in human development achievement. স্ক্রিন অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে করতে যদি সময় চলে যায়, আমি কাজ করব কখন? হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যাচিভমেন্ট, বোঝা গেছে? ওকে, আর এটার মধ্যে কি কি পড়ে? এটার মধ্যে প্রথম যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হেলথ। হেলথ হেলথ ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস প্রত্যেকটা মানুষের জন্য, তো বটেই, সব সেকশনসের জন্য। কি? এডুকেশন অ্যান্ড ইনকাম। ওকে, so it is basically HDI, okay, Human Development Index, adjusted for gender inequality. Now what is the question? Which factor is excluded? এখানে কি বলেছে দেখো, excluded, not included, মানে যেটা এর মধ্যে ধরা হয় না, যেটা এর মধ্যে ধরা হয় না, ঠিক আছে? তা যেটা ধরা হয় না সেটা খুঁজে বার করতে হবে আমাদের, ঠিক আছে? তো হেলথ ধরা হয়, এডুকেশন ধরা হয়, ইনকাম ধরা হয়। এবার হেলথ কীভাবে আমরা ক্যালকুলেট করি? হেলথে যেটা ধরা হয় সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, ঠিক আছে? এডুকেশনের ক্ষেত্রে কি ধরা হয়? এডুকেশনের ক্ষেত্রে কি ধরা হয়? এডুকেশন হচ্ছে ইয়ার্স অফ স্কুলিং। ইনকামের ক্ষেত্রে
is GNI per capita. এবার আমরা চলে যাচ্ছি উপরে যতগুলো আমাদের পার্ট আছে সেগুলোতে চলে যাচ্ছি, মানে অপশনস আছে। প্রথমে বলছে পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন অফ উইমেন। পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন মানে নারী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, এটা তো পার্ট অফ জিডিআই নয়, এটা তো পার্ট অফ জিডিআই নয়। দিস বিলংস টু জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইন্ডেক্স, জিআইআই। এই এ পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন অফ উইমেন, এটা যদি আমি এখানে লিখি অপশন এ যদি ধরা হয়, তাহলে কিসে এটা ইনক্লুড হয়? জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি অফ উইমেন, ঠিক আছে? ইনইকুয়ালিটি ইন্ডেক্স রাদার, সরি উইমেন না, ইন্ডেক্স। আর সেখানে আমরা কি বলি এটাকে? জিআইআই। ওকে, কামিং টু অপশন বি, মেন্টাল হেলথ অফ উইমেন। হেলথ দেখা হয় বাট নট মেন্টাল হেলথ, ফিজিক্যাল হেলথ, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি দেখা হয়, তাহলে এটাও ভুল, এটাও ভুল হয়ে গেল। নট ডিরেক্টলি মেজার্ড বাই জিডিআই, জিডিআই ইউজেস লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অ্যান্ড নট মেন্টাল হেলথ। দেখো দুটো যখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে ভুল, ঠিক আছে, দুটো পয়েন্ট যখন ধরে নিচ্ছি ভুল, যেগুলো ইনক্লুডেড নয়, 90% ক্ষেত্রে এখানে যদি এখানে, হ্যাঁ, এবার যদি এখানে অপশানসে বলতো এ বি সি, বি সি ডি আর এ ডি বা বিডি এরকম করে যদি বলতো, তাহলে তোমাকে চারটে অপশানসই দেখতে হতো যে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখে নি চারটে ঠিক কোনটা কোনটা কম্বিনেশনসে বসবে। কিন্তু যখন আমরা এখানে একটা অপশানস আছে, মানে জাস্ট নর্মাল এ বি সি ডি দিয়ে দিয়েছে, তার মানে ধরতে হবে যে কোনো একটা ভুল। এবার একটা ভুলের জায়গায় যদি আমরা দেখি যে দুটো অলরেডি ভুল বেরিয়ে গেছে, আমরা দুটো ভুল পেয়ে গেছি, তাহলে 90% ক্ষেত্রে এখানে অল অফ দি অ্যাবাভই হয়। অল অফ দি অ্যাবাভ 90% ক্ষেত্রে হয়ে যায়, 90% না 100% ক্ষেত্রেই হয়ে যায়, ঠিক আছে? এবার ধরো অনেক সময় কি হয় যে খুব ক্লোজ রিলেটেড যদি কিছু থাকে তখন হয়তো হলো না, সেটা আলাদা ব্যাপার। মানে ধরো কীভাবে বোঝাতে পারি, এখানে যদি শুধু হেলথ অফ উইমেন বা মেন্টাল হেলথ, এটা যদি এটা যদি ঠিক হতো, এটা ঠিক হতো, এটা ঠিক হতো, আর মেন্টাল হেলথটা তাহলে ভুল হতো, তাহলে মেন্টাল হেলথটাই ধরে নিতাম। কিন্তু যদি নিয়ারেস্টটা আমাদের ধরতে হবে, একদম নিয়ারেস্টটা, এখানে যদি ফিজিক্যাল হেলথ বলতো, ফিজিক্যাল হেলথ, তাহলে এটা ভুল হতো, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? আচ্ছা, সি কি বলছে? ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন, না, এটাও এটার মধ্যে পড়ে না। রিলেটেড টু ব্রডার জেন্ডার ইস্যুস, এটা আবার নাম্বার সিটাও ব্রডার জেন্ডার ইস্যুসে চলে যায়। ওকে, ব্রডার জেন্ডার ইস্যুস প্রবলেম, তাহলে সেখানে আমরা ধরতে পারি অল অফ দি অ্যাবাভ। হয়তো দুটো ভুল মানে অল অফ দি অ্যাবাভই হয়, এরপরে আর কিছু হয় না। তাহলে হিউম্যান, আমরা এখানে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম, এইটার রিলেটেড, মানে এই কোয়েশ্চেনটা রিলেটেড একটা চার্ট মাথায় সবসময় রাখবে, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, যেটাকে আমরা এইচডিআই বলি। মনে হচ্ছে দিন দিন চোখে একটু কমই দেখছি, চোখটা সরু হয়ে গেছে, আমাকে খুব প্রেশার দিয়ে তাকাতে হচ্ছে স্ক্রিনের দিকে। এবার হচ্ছে জেন্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট। জেন্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো যেখানে আমরা বলছি জিডিআই, রাইট? জিডিআই, তারপরে চলে আসছে এটার উপরে যখন আবার হয় সেখানে হচ্ছে জিআইআই, সেখানে অনলি হেলথ এডুকেশন ইনকাম, সেটা আমরা বলে নিয়েছি। এখানে আর কিছু আমরা পলিটিক্স ইনক্লুড করছি না, ভায়োলেন্স ইনক্লুড করছি না, মেন্টাল হেলথ ইনক্লুড করছি না, ঠিক আছে? এখানে খুব বেসিক জিনিসগুলো ইনক্লুড করা আছে। জিডিআই হচ্ছে এটাকে আমাকে বলি বেসিক ডেভেলপমেন্ট, বেসিক। জিআইআইটা কি? জিআইআই, জিআইআইটা হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট ইনইকুয়ালিটি প্লাস ইনইকুয়ালিটি, যেখানে আমরা পলিটিক্স, রিপ্রোডাকশন এসব নিয়ে কথা বলি। হ্যাঁ, এম্পাওয়ারমেন্ট বেসিক্যালি একটু বেটার। হ্যাঁ, প্রথমে তো আগে বেসিকটা হতে হবে, মানুষ তাকে খেয়ে পড়ে বাঁচুক, তারপরে তার বিলাসিতার কথা ভাবা যাবে। এখানে হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট। ওকে, গট ইট। আচ্ছা, এবার এটা কি হচ্ছে, আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, দিজ আর UNDP and its limitations are does not capture power relations. এটা limitations কি?
social discrimination. And that's why GII was introduced later. Okay. আর এখানে কিছু বোঝানোর নেই। It's done. Okay. So এখানে আর যেহেতু নতুন করে কিছু আর explanation করার নেই, it's almost done over here. I guess I have explained it quite clearly, and the narration was the descriptions or the necessary details that are the necessary details I have already given and I have put over here. So please let us know if you have got any doubt. Please ping us or WhatsApp us or call us, and we will try to figure it out for you. Okay, have a lovely day ahead. Have a lovely day ahead, children. Have a good day. Bye bye, take care, see you in my next class.